ikiganiro cyanyu gitegurwa na PLP Peace and Love Proclaimers, umuryango w'urubyiruko, umuryango ushinzwe n'urubyiruko ugamije kuzana impinduka mu rubyiruko. Rero uyu muryango uteguye iki kiganiro tukanakibagezaho. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu ni Paul Kato. Paul Kato, turabakiriye. Urakoze cyane ngira. Rero Paul Kato turakiriye nanone, dusaba aba viewers bacu ko mu bibazo muza kubishyira muri comment sections, turaza kuza kubasubiza. Paul Kato rero ku bantu batamuzi, Paul Kato yabaye muri PLP igitangira 2007, ari mu bantu bayitangije. Ariko ya 2012 yabaye customer relations advisor muri Tigo Rwanda. Muri 2012 kuya 2015 aba data projects and devices coordination at Tigo Rwanda. Muri 2016 kugera 2018 yabaye marketing manager at Hotel de Mille Collines. Muri 2018 kugera 2020 yabaye project manager na acting general manager muri education. Ubu ngubu currently ni program manager muri African Management Institute. Paul Kato ari na active ku ma social media nka Instagram, aho akora career twakita pictorial storytelling. So Paul Kato, dutangiye ku bibazo. Ubundi Paul Kato watwibwiye ukatubwiye se Paul Kato ni muntu ki? Paul Kato akunda iki? Paul Kato yanga iki? Urakoze cyane ngile, urakoze cyane kubwo introduction nziza utanze. Uvuze bimwe muri byo ntibukaga neza, ariko it's good ko byibuka nabyo. Paul ni umuntu ki? Ndi umunyarwanda, I'm a Rwandan, ndi umujene, mba muri Kigali. Mu bintu nkunda I'm very passionate ya Africa cyane. Buri gihe abantu bose ndababwira ngo dream yanjye ni uko nzatravel na Africa yose, donc igihe ntarapfa nyiri muzima. Akaba ari cyo kintu nifuza gukora. Mu bintu nanga injustice ku bantu, cyangwa se kumva yuko hari umuntu warenganyijwe kubera yuko ari uko ameze, cyangwa se kuba kadafite ubushobozi, cyangwa kubera impamvu zitandukanye. So injustice ni cyo kintu cya mbere mu buzima nanga. Mu bindi bintu nkunda guteka, nkunda gufotora. I like taking pictures z'abantu. Waruvuze ngo ni pictorial storyteller. Nkunda gukora project focusing ku bantu, nkareba ibyo baba bakora, ibintu baba baragezeho, nkabivugaho n'iki. So yeah, mu magambo make that is who I am. Ntabwo ndi kukumva neza. Ntabwo ndi kukumva, bimeze nk'aho ijwi ryawe ryagiye. Ijwi ryawe ryagiye, sinzi niba hari undi muntu utari kukumva, ariko ku ruhande rwanjye ntabwo ndi kukumva. Ushobora kuba ari nka audio yawe ishobora kuba yavuyeho,
maybe waba urimo kubikemura mu gihe ndi gusharinga ibindi kuri njyewe, niza gusubiraho uraza kumbwira. Mu bindi bintu nkunda, I'm very passionate kureba ukuntu nafasha abantu, nkareba ukuntu biteza imbere bava ku cyiciro kimwe bajya ku kindi, kandi biri mu bintu naharaniye kuva na nkiri mutoya, ko bakwiteza imbere umuntu uwo ari we wese, kategori yose ariho mu buzima, akabasha kwivana ahantu hamwe akigeza ahandi hantu. Bishoboye nkagufasha, n'abishoboye kubera umuvugizi, kuba wagera ku byo ukeneye cyangwa ushaka kuzageraho. Ibyo ni muri bike cyane nkora navugaho. Bimeze nkaho audio yawe yavuyeho, wowe ushobora kuba urimo kunyumva ariko njye ntabwo ndi kukumva. Abandi barimo kudukurikira sinzi niba barimo kutwumva. Maybe Gile nibikomeza kwanga, icyo wakora wa disconnecting ukongera ukiconnecting.
Gile urimo kunyumva noneho? turi kumvikana? Yego ndakumva. Uri kunyumva ubu ngubu? Yego ndakumva. Uri kunyumva? Yego ndakumva. Uri kunyumva ubu ngubu? Yes ndakumva. Uri kunyumva? Yego ndakumva neza Gile. Njye urimo kunyumva? Okay. Gile sinzi niba uri Umva kunyumva. connection. Twakomeza n'ibibazo Paul Kato nimda Sorry Gile ntabwo numvise ikibazo neza wari uri gucika. uvuze ikindi n'abakiri bato gukina Sorry Gile ijwi riri gucikagurika cyane ntabwo ndi kumva neza ikibazo. sorry connect wewe mukino wakunda gukina ukiri muto? Umukino nakundaga gukina nkiri mutoya ariko nakinnye myinshi. Nkiri muto muri za primaire ku be honest nakunda gukina biye cyane. Aho nakuriye natangiye gukina basket imikino y'igihe gitoya nabwo. Kuri ubu ntabwo navuga ngo hari umukino uri specific nkunda cyane ariko mu gukura kwanjye nyine nakunze gukina basketball cyane. Bikagenda byagiye bigabanuka with time n'ishuri n'akazi ariko cyane cyane nkiri mutoya nakundaga gukina biye kugera aho mama yajyaga adukubitira kubera ahangaha ukuntu hari hamaze kumera, so icyo kintu nakwibuka. inzozi nyinshi nkanjye nashaka wari ufite ese wazigezeho cyangwa zarahindutse?
ngira ngo Gile ntago internet yamukundiye neza. So I think I'm going to take it from here. Wakoze cyane ngira ngo wakomeje ugenda udusangiza ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma nifuzaga kukubaza ubu ngubu ngira ngo ni nacyo Gile asoje ari kubaza avuga ngo ese inzozi zanyu zari zihe, ese mwazigezeho? zimwe zagezweho izindi ntiziragerwaho. izitaragezweho, nkiri muri segonderi nahoraga nshaka kuzaba umu economist. Nakundaga economy, nashakaga kuba nagera na position aho naba umu economist, aho nyine mba part of the decision making y'igihugu ya economy, ariko ntabwo byankundiye. So na drop in the economy, niga mu wa gatatu universite kubera impamvu zitandukanye n'iki, ariko kugeza n'uyu munsi ni ikintu nikunda cyane, kumenya ukuntu the economy functioning n'ibintu bigize. Ikindi kintu nahoze nshaka kuzageraho mu buzima nkiri mutoya, kwari kumenya purpose yanjye, then iyo purpose nkayikoresha gufasha abandi bantu. Aho naje kumenya purpose yanjye was more to serve other people. Niho naje ku ibintu byose nagiye nkora, being on my personal level cyangwa se on the professional level, cyane cyane nko mu myaka nk'itandatu ishize nibura, byinshi nagiye nkora cyane cyane byari more related no gufasha abantu, you know. When I say kubafasha is gukoresha the means mfite, nkagenda mbafasha kuva ku rugero rumwe bajya ku rundi. I don't know if that makes sense. Nk'urugero, it makes sense. in my previous role muri Bull Education, twakoraga many book printing for specifically muri Africa, and ahantu habiri mu bihugu bibiri nagiyemo nkumva I'm living my purpose, cyangwa inzozi zanjye nashatse ko nzigeraho zirimo kugerwaho. Byari muri 2018 cyane cyane kuva na 2018 kugeza muri 2019, aho nari ndi muri Mozambique no muri Sierra Leone, kubona ibintu dutwara for granted abandi bantu babitwara nk'ari ubuzima bwabo bwose nyine babonye bagezeho. Ikintu cyambe cyanshimishije, you know. And even now mu byo nkuru uyu munsi ni gufasha aba entrepreneurs different skills bakeneye mu buzima n'ibiki byose. But other than that, from the professional level, kumanuka on the personal level, ni ibintu ndi very passionate about. Kubona mbonye nk'umuntu uri in a need, nkabashobora kukimufasha akava ahantu akajya ahandi, njyewe mba numva inzozi zanjye narose kera nkiri muto zigenda zigerwaho. Ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane gufasha, kubera ko nk'umupiyeripi ngira ngo ni ikintu duha agaciro cyane. So it makes a lot of sense. Hanyuma se bise bituma numva ashaka kukubaza ngo se mu myaka 10 wumva uzaba wibona hehe? Wavuze ko wakundaga economy kuva kera, ese uribona nka chief economist muri Beneri cyangwa hari ahandi uri kwibuka? No, not really. So nkuko navuze economics na drop niga muri university, ntabwo nigeze nyikomeza, ariko gusubiza ikibazo, where do I see myself in the next 10 years? One, kuba mfite my own personal business. Of course, on another personal level, kuba nara settling now with my own family, mfite ahantu nyine baba, mfite umugore n'abana, mbona dukura tuvana hamwe tukajya ahandi, and hopefully in the next 10 years imana ikibinshoboje, ndashaka kuzaba naraje kukavarana at least the first half of all the African countries. Nshaka kugera nsigaje 15 ngo hafi ya mbere irangize. So nimbigeraho
abanizi nzaba numva So ngeze sad. aho nshaka. Mvuga ngo it's so sad ko njyewe nta kindi gihugu ndajyamo, but who knows what the future holds, right? Igihe No vuba one knows. natwe Ninde wari uzi ko covid ishobora kuzahitina abantu bakananirwa no gutravelina cyangwa ibintu bikaba, exactly. so it's never too late. Exactly. Okay. Ese dusoza ngira ngo ku bibazo biri personal kugira ngo twinjire no mu nsanganyamatsiko nyirizina, wavuga ko ari iyihe talent yawe? Navuga ko ari iyihe talent yawe? What is your talent? That's a very good question. So to be very honest, mbona uko imyaka igenda yivolvina my talent mbona ari ikintu kigenda gihindagurika bitewe na season ndimo. For the past 10 years navuga my talent has been like really into photography. Ni ibintu nkora nkumva ni ibintu nishimiye cyane. Numva ari ikintu nakora niyo naba ndi hehe, as long as mfite my camera, mfite ikintu cyo gukora, I'll be the happiest. Umbaje ikibazo tuvuge nkiri nko muri high school nk'urugero, navuga ko my talent was making friends, because by then I made a lot of friends, like very many friends. You know, so I think with time iki ni ikintu kigenda gihindagurika cyane. In addition to my talents, ngira izindi passions ngenda nkora, ngera harimo ngubu na developing the passion of cooking. Kako nari kind of like, why do people have to spend money eating in restaurants, in hotels? Why not learn how to do these things by your own self? Because ibintu byangombwa byose tubifite mu Rwanda, tubifite ahangaha, ushobora kujya ku isoko ukayibona, but then like that whole process yo kubihindura ukabishyira mu ngiro is another passion. So and now traveling as well as come as another passion, you know, so okay. Urakoze cyane. Ngira ngo utuganirije byinshi kuri weho, ngira ngo n'abadukurikiye hari byinshi bitandukanye basobanukiye kuri weho batari bazi. Nifuza ko aka kanya rero ku badukurikiye munyemereye twakwinjira mu nsanganyamatsiko nyirizina, aho turi buze kuba tuganira how can one serve his or her country at a young age. Nifuza rero gutangira ikiganiro cyacu nyirizina nkubaza ngo ese ubundi gukunda igihugu ni iki? Gukunda igihugu ni ikibazo cyiza cyane. Gukunda igihugu bishamikiye ku bintu byinshi kandi bitandukanye. Hari ugukunda igihugu ukacyitangira, tuvuge nka uriya nk'ukuntu abasirikare bitangira kuba bagenda bakarwanira igihugu, bakitanga ubuzima bwabo ngo babone igihugu cyacu kiva ahantu hamwe kikajya ahandi, kiturinda abanzi, ibintu byose. Kuri njyewe ndebye n'ubuzima bwanjye, umuntu ambaje ikibazo gukorera igihugu ni iki, ni ugukoresha imbaraga zanjye nubaka igihugu. Bishobora kuba ari mu bintu biki, donc mu bintu abantu benshi bashobora kubafata ari nk'ibintu bitoya. Serving is my purpose. Knowing yuko mumbari ninkomeza kuvanga indimi, No, it's okay. knowing my purpose yuko it's serving people, and I know that I'm being able to help these people coming from one place to another. I'm building those people. Nimba fasha ahantu bari bakava aho ngaho bakajya ahandi, njyewe mbirebera kuri global on a country level and also on a global perspective. Kubera iki? Kubera yuko iyo uvanye umuntu umwe wenyine ahantu hamwe akageza ahandi, uwo muntu azimpacting abandi bantu, and then it becomes a chain. Once it becomes a chain, it becomes a chain of change, you know. Njya ndeba nk'abantu dutangira PNP kera muri 2007, abo twari turi kumwe icyo gihe n'uyu munsi ahantu turi, I'm always surprised, like when I turn on the TV nkabona, you know, like yourself muri kuri TV muri gukora ibintu. I'm like, who knew that, whoever dreamt yuko ibintu bishobora kuba bizagera ahantu hanga.
rero gukorera igihugu ni ibintu byinshi, it's more serving, owning your responsibilities, being accountable, ibintu byose biri kuba, and also striving for the best nyine mu bintu byose biri kuba. Niba hari like a government initiative, nk'ubu ngubu turimo kureba ko abantu benshi barimo kubakangura kujya kwikingiza covid, gutestina n'ibiki byose, ugasanga wowe what are you doing gufasha igihugu cyangwa se gufasha leta ngo iyo initiative ibe successful, niba uri umwana uri umujene mutoya, ugasanga there is a need muri community, mugasanga muri urubyiruko bageze mu 10 hari umubyeyi uri ahantu adashobora kuba yavugurura inzu yiwe, mwese mufite amaboko, mufite ubushobozi bwo kuba mwakwicara mukagenda mukamufasha iyo nzu ye mukayivugurura. So ni ibintu byinshi bitandukanye. Ni ikibazo ukibajije umuntu abantu batandukanye na generations barimo babyinterprete na nyine bitandukanye, ariko njyewe as part of the youth mba numva aricyo bintu navuga kuri mu kubaka igihugu. Urakoze. Urakoze cyane, ngira ngo ubisobanuye neza cyane kandi turemeranya ko gukunda igihugu ari ugukoresha imbaraga zawe ufite mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo ugire impact mu gihugu cyangwa se community yawe aho utuye n'ibindi bitandukanye. Bishobora kuba muri business, wenda n'urugero kuba watanga akazi ku bantu, bishobora kuba waba uri photographer wenda ukagenda ugaragaza ibyiza bitatse u Rwanda, hari ukuba wenda uri n'umusirikare cyangwa se n'umupolisi, nabwo ukajya utanga amagara yawe mu gutabara igihugu no kurinda igihugu. Ni ibintu byinshi ngira ngo umuntu yagenda areberamo ishusho yo gukunda igihugu. Hanyuma wagarutse kuri PLP, bituma numva nshatse kukubaza ngo ese iyo urebye ubuzima bwawe aka kanya ukareba n'igihe wagiriye muri PLP, ese ubona hari impact PLP yagize ku buzima bwawe ufite aka kanya? Buri gihe nicaye nkaganiriza nk'abantu twakuranye, aho twavuye, twabanye muri PLP tugitangira muri 2007, buri gihe mba mbabwira yuko iyo hataza kuba uruhare rwa PLP aho twari turi icyo gihe n'ahantu turi uyu munsi n'ahantu, donc hari kuba ari a very big difference. PLP yatwigishije ibintu byinshi, yatwigishije leadership, working hard, taking up responsibilities and being open na vocal y'ibintu byose uri kubona biri kuba kuri donc mu gihugu n'iki byose, haba hari nk'ikintu tumvikana nacyo cyangwa se ushobora kuba hari ikintu cy'impinduka umva wakora uragikora, and buri gihe iyo nicaye, buri gihe July igeze, nibuka vividly dutangira turimo gusensitize abantu of what PLP is, ducika intege dukora iki byose, kugeza umunsi ntazibagirwa muri 2009 bwa mbere dutegura the very first walk to remember. Nibuka ejo nubwo ndimo kuvyibuka, icyo gihe nigaga muri lycée ya Kigali, imbere ya assembly yose nkatangaza about the walk, nkabwira uko bizagenda numira abantu bose, just seeing everyone acecetse, abanyeshuri barenze 1500 bose bacecetse bari kukumva. Buri gihe I look back kuri icyo gihe kugeza n'uyu munsi nkabona the fruit which was being instilled in me icyo gihe. Ubungu nubwo nicara nkareba imyaka 10 ingahe yose irarangiye, I look back nkavuga ngo there is something that impacted my life since then. Si byo kwirata cyangwa kwirarira ahangaha, iyo nicaye nkareba tuvuge nka bamwe mu rubyiruko twari turi kumwe, benshi bashobora kuba batari bafite nka vision cyangwa purpose ibyo bashaka kugeraho,
today abenshi muri bo sinzi n'ahantu bari, ntabwo sinshaka kuvugana negative way, but ni more kureba ahantu twari turi icyo gihe tukiri abana taking responsibilities zari ziturenze, abantu bose bavuga ntabwo bishoboka ibyo mushaka kugeraho byose tukabasha kubigeraho, tukava ahantu hamwe tukajya ku rundi rwego. It has impacted me, it has impacted me in very many ways. Ikindi kintu cyane impacting is the friendships na developing muri icyo gihe kuva na muri 2007. Izo nshuti n'uyu munsi nizo tukiri kumwe, nibo bantu whenever there's like an opportunity outside here, if there's anything, nibo bantu bazajya ba reaching out, cyangwa se nawe ufite ikintu ushaka kubagezaho ukakibabwira bakagufasha cyangwa se ukabafasha mu bintu bitandukanye. So impact is, to me, it's a very emotional thing, iyo ndeba nk'abantu twakuranye they open up businesses, you see them thriving, you see them getting married, ubona nyine abantu batera imbere n'iki, all ndagenda nkavuga like the root, the stepping stone yaho twatangiriye aha ngaha byose ni hariya hantu. Then nibyo byagiye bidufasha kubaka, nibyo byadufunguye amaso, nibyo byadufunguye umutwe wacu kureba the things tukiri abana bato tutajyaga tureba. So mu magambo makeya, has there been an impact me being in PLP? A big one, a very big one. Okay, urakoze cyane. Nka executive director hari igihe umuntu agenda agaruka ku bintu bitandukanye n'uburyo PLP y'impactinze ubuzima bwiwe, ukumva ibinyamuneza biragusanze mu mutima. I hope ko ngira ngo natwe abo dukomeje kuyobora ubu, yaba ari urubyiruko rukiri muri secondaire, 10 years, 20 years from now, we'll be having a couple of other young people as well sharing the same thing. Hanyuma moving forward, hanyuma noneho ubu ndifuza kukubaza, ese ni gute twazamura umuco wo gukora tukiri batoya? Ibi mbibajije kubera yuko ahanini hari igihe ngenda ndeba urubyiruko ko twize muri secondaire na hano ndetse no muri université, ugasanga umuntu ari kubwira ngo oya, ngo reka mbanze ndangize amashuri ngo nibwo nzakora, reka mbanze ndangize université nibwo nzakora, reka mbanze ndangize secondaire nibwo nzagira ikintu nkora. Ariko ugasanga niyarangije hari igihe nyine bifata igihe kinini kugira ngo integrating, kandi hari umwanya yagakwiriye kuba yarakoresheje akiri mu shuri kugira ngo abashe kuba yagenda yiteza imbere gake gake, abona n'ama experience atandukanye amufasha nyine kuba narangiza ya mashuri avuga ko atakeneye kurangiza, yabasha gutapinga into akabikora neza. None bitumye nyine nifuza kukubaza ngo ese ni gute tuza kuzamura uyu muco wo gushishikariza abantu gukora bakiri batoya? Urakoze cyane Shema. Kugusubiza ikibazo, hari logic imwe one of my former directors yigeze kumbwira bita retro planning. Basically ni ugufata ikintu uhereye kuri the finishing line, ugakora ukagenda ugitekereza cyangwa ukireba usubira inyuma kugeza aho uri uyu munsi. So tuvuge niba umuntu avuga ngo ari nko muri university, tuvuge akavuga ngo ukeka imyaka ishobora kuba ari 3 cyangwa 4 bamara muri university, akavuga ngo mu myaka ine ndashaka kuzahita ntangira akazi. Ese ugatekereza mu mutwe wawe, okay, ndashaka akazi mu myaka ine, ni iki kintu nsaba yuko nzagera kuri ako kazi? Ni ibiki bintu ngomba kuba naragezeho muri iyo myaka ine? Niba ari muri 2021, muri 2024 akavuga ngo 2024 ndagraduate, ndashaka kuzabona akazi icyo gihe. But then the reality says ngo ubona akazi icyo gihe nuko hari ibintu warakoze waragezeho. Then ibyo nibyo ugenda backtracking, usubira inyuma kugera uno munsi wa none. Niho usanga abantu benshi, niho usanga icyo gihe abantu iyo bakiri
batoye bakunda kuvuga ngo igihe cyane cyo gukora kizagera, icyo gihe kizagera, but then bakibagiza yuko the time bafite uno munsi no mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere ni igihe kinini cyane bashobora kuba bakora ikintu. Hari abantu benshi bashobora kuba bavuga ngo nturuka muri famiye tuvuge yifashije ibintu byose famiye izabingezaho, izamfasha kubona akazi, tuvuge papa we cyangwa mama we ubura iki kigo azamfasha kubona akazi hano hanangaha, ariko bakibagiza yuko ibihe birahinduka. Uyu munsi Bill Gates ntabwo ari cyo mu kirere ku isi uyu munsi. Hari abantu benshi business zabo zabaye impacted na covid, zabaye shutdown, nta nubwo baplanina no kongera kuzifungura. Kubera iki? Ukuntu baziyoboraga icyo gihe ntabwo ariko isi yarahindutse, ibintu bigenda bihindagurika, things change, you know. So the first thing umuntu ukiri muto rero wese agomba gukora ritual planning, akavuga mu myaka ingahe iri imbere ndashaka kuzaba nageze kuri iki, ariko se muri iyo myaka 5 cyangwa imyaka 4 cyangwa 3 what is required of you kuba kigezeho. Ugomba kwarangije ishuri, yego uzajya mu kazi bazagusaba experience. How are you going to get experience? Wirirwa wicaye ujya uri mu ma video games, uri mu gukora ibintu bitandukanye, kandi time ari ikintu ushobora kuba wagenda ukoresha. So that's the first thing. The second thing is taking up responsibilities ukiri mutoya. Hari abantu benshi buryo ni cyane n'abajene batoye nkumva ibintu bakora, igihe nigaga muri segonderi nari ntabana ku kintu cyo gukora, tuvuge ibintu bya robotics cyangwa like coding cyangwa iki. Today a kid ajya kurangiza segonderi azi gukodina, azi gukora like his own robot. Ukibaza like what are you using that knowledge for? Muri icyo gihe ashobora kuvuga ngo no, nta bushobozi mfite, ntabwo nakora iki ngiki, ntabwo igihe cyane cyo kubikora biragera, I need to have this fun, I need to do this, ibintu byose. Little do they know, if they develop their skill cyangwa agafata ako kantu gatoya bazi gukora bakagafocus now, bakajya kuri YouTube bagakora ibintu byose, bagakora research with all the means bafite around them. Today the internet is as accessible as drinking water, you know. Ukagenda ukabireba on the internet, ukabideveloping buhoro buhoro. By the time uzaba wageze ahantu ushaka kugera, you might not even need to work for people, but you would rather be creating jobs for other people. So ikintu cya kabiri gutekereza baracyari bato, they have talent in them, they have a passion in them, they have the knowledge to do things. Let them use this knowledge and experience kuba bakora ikintu nyine bari gukora, you know, bakakivana ahantu hamwe bakakigeza ahandi hantu. Nagize an opportunity I think it was in 2017, aho nateninze the robotics camp yigeze kubera muri lycée ya Kigali. Ndeba abantu ukuntu bari gukora ibintu biranungura cyane. Kubera iki? They are very young, very passionate. The way they explain to you things, you're like, I've never thought about it in this way, you know. So abantu babaye bakwicara bagakoresha opportunities y'ibintu bafite, bagakoresha the means bafite uyu munsi kwiteza imbere. You don't need to wait for 10 years to get gutangira gukora. You don't need to reach at the age of 25 cyangwa 30 to start working. My career nayitanye mfite imyaka 20. That is the first day I stepped in the workforce. That was 11 years ago. Nari nkiri muto, ntazi gukoresha Excel, ntazi gukora ibintu bitandukanye, but I went into the workforce, I started working, and here I am today, you know. So mu magambo makeya ibintu bitatu. Kimwe, gukora ritual planning, bakareba the final stage bashaka kugeraho, bakaza babisubiza inyuma kugeraho uyu munsi bari. Birabafasha gufungura umutwe wabo no mu maso barebe, am I behind my schedule cyangwa se am I on track yo kubona bigezeho. Cya kabiri, use your talent. Twese turacyari batoya, we have talent, we can exploit these talents, bikadufasha kuva ku rugero rumwe tukagenda tubiteza imbere. You can be good in music, you can be good in artificial intelligence, you can be good in anything, you know. Develop your talent. Don't wait ngo ukore ikintu kimwe mu cyo cyagufasha kugera. Use your talent. Today is the right time to use it than yesterday.
so take it up. True. Urakoze cyane. Ngira ngo tugiye gusa nk'abakora pano ya batatu, twongere tubane na Kamanzi Gila. Ngira ngo sinzi niba internet yamukundiye nawe kugira ngo atriminge in a bit, hanyuma noneho byakunze Byiza cyane. Gila, uratwumva? ndabumva. Yes. Ushobora gukomeza, ngira ngo niba hari ikibazo ushobora kubaza Kato, hanyuma tugakomeza tugenda tubijyanirana. Ikibazo cyanjye cyane ku rubyiruko rwo hanze. Tubona ko abana bato bo mu bihugu byo hanze, reka dufate example ya USA, batangira gukora bakiri bato, sibyo? Batangira gukora bakiri bato, ahanini tubona ko impamvu ari uko ababyeyi babo igihe abana bavutse babashyira muri fields abana bashaka, fields abana bashoboye. Ariko twari hano mu Rwanda ukabona ko I have a clear example, ukabona ko abana bo bajya mu bintu ababyeyi babo bashaka ko bakora, like you take PCM because your father took it, you take PCB because your mother wants you to take PCB, yet it's not your dream. Bigatuma ibyo twavuga tujye gukora tukiri bato bidindira. So I was asking like niki ubona twakora mu Rwanda, nk'inama wagira abo babyeyi bafatira decisions abana babo, like amasomo bafata. So ku batabizi, PCB ni physics, chemistry na biology, na PCM ni physics, chemistry na maths. Yeah, so niki wabwira abo babyeyi cyangwa se abana, like hari abana ba reactinga ababyeyi bakanabahana. So is it a good thing ko ababyeyi badufatira izo decisions, cyangwa ababyeyi nabo bagomba kutureka natwe tukagira uruhare twigirira mu masomo yacu muri future yacu? This is a very controversial question. Abantu benshi bagira opinions zitandukanye kuri yo, ariko one, na Bible ivuga kubaha ababyeyi. Kubaha ababyeyi ni uko ibintu byose bakora ni kubw'ineza yawe. Bashaka ko uvana hamwe ukagera ahandi ukiteza imbere. Niyo mpamvu baba hari nyine ngo bagufashe, bakuleadine mu byo ukora byose. Ikindi kintu muri context y'u Rwanda dukunda kubura cyangwa tudakunda kugira ni communication. Ni communication hagati y'ababyeyi n'abana, aho usanga nk'urugero rutoya, ugasanga abana bicaye muri salon barimo kureba televiziyo, as long as bumvishe ihondi rya papaje, bose bari kwirukangira mu byumba, bari kwirukangira mu gikoni, bari kwirukangira. Kubera cya kintu cy'ubwoba ababyeyi bashize mu bana, ntibagire opportunity yo kuba bagirana dialogue cyangwa se conversation nabo n'abana. So ugasanga abana bakuze bari passionate y'ibintu bimwe na bimwe, cyangwa se bashoboye ibintu bimwe na bimwe, ariko ababyeyi bakavuga ngo ngo uzabona akazi nuko ugomba kuba a doctor. But in the reality, you're not good in math, you're not good in biology, you're not good in physics, you're not good in chemistry. Ibyo bintu utabizi, utashobora kubifata mu mutwe, nta kintu ushobora kugenda ukabyihingamo a million times. As long as utabishoboye, ntabwo ubishoboye, period, nta kintu wabihinduraho. The least wakora ni ukureba what is your strength, you know, ukicara ukavugana n'ababyeyi. It's a dialogue, it's a communication hagati y'ababyeyi n'abana, mukavuga ngo papa mama, njyewe ibyo mushaka ko nkora ni ibi ngibi, ndabyumva, ni byiza cyane, ariko nanjye mumbabare mwumve side yanjye, dufashe duhurize ahantu hamwe hagati. Niba mushaka nkora sciences, what are my strengths?
ukanicara ukanabereka kuvana niga muri senior 3 nako senior 1 kugera senior 3 iyi ni amanota nabonaga muri sciences kuva senior 1 senior 3 aya niyo nabonaga mu zindi studies kumbwira ngo focusing kuri sciences for the rest of my life, this is a downfall for me. Nzagera ahantu hamwe bizananira mve mu ishuri binanire, I don't have a future. So being able to have a conversation with your parents ukavuga ngo ibi ntabwo binkundi, ntabwo binshobokere kubikora, ndashaka gukora nakora ibi ngibi. Today ibintu ababyeyi bamwe na bamwe bumva yuko bifite isoko cyangwa iki ntabwo bizaba biriho, cyangwa se ibintu batekerezaga in 10 years ago ko bizaba biriho uyu mwaka, they're not there, you know. Nuza World Economic Forum igeze gushiraho a trend of the kind of jobs zaba zikenewe cyangwa se ziri on high demand by 2025. Iyo wicaye ukareba izo roles zirimo ukareba n'ibyo abantu bamwe n'uyu munsi bagifocus naho, there's a very huge difference, you know. Today hari ababyeyi n'uyu munsi batandastanding ukuntu umuntu ashobora kwicara mu rugo agakora kandi akarangiza akazi at the end of the month cyangwa at the end of the week ukabona baramuhembye, you know. Today no one ever thought you could dushobora kuba wakwicara ngaha, you create your own online profile, umuntu wo muri Pakistan cyangwa se the US akaguhara gukora ikintu without you leaving your room, you know. So ababyeyi n'abana having a communication, a dialogue between themselves, bakavuga ngo this is the reality of things, this is what you want, this is the reality, and this is what I'm really want to do. Mukahuriza hamwe mukavuga ngo if this is what you want to pursue, I'm here to support you, you know. Sometimes it can be a very hard truth yo kuba wakwakira nyine ukayikomeza, but as the earliest you get it, the earliest you accept the reality of it, the better ku mwana wawe hagati nawe ku mubyeyi. Wajya ukomoza kuri US ukuntu abana bagenda bakura, ugasanga ababyeyi babo babato n'ibintu byose barimo kwiga biri muri passion yabyo. Ukareba nk'umwana akuze ari a musician, umubyeyi bagiye bamufasha bamwigisha instruments, bamujyana za music classes, ibintu byose. The education system generally in Africa, we don't have that privilege yo kuba twabigeraho. Abantu babishobora ni ababyeyi bashobora kuba bavuga ngo ndabona umwana wanjye ashobora kuba ari passionate iki kintu, reka in addition to the normal school afite, reka mushakire ku ruhande abantu babimufasha akagenda yiteza imbere, you know. So in a nutshell, ntagiye gutinda mu magambo, having a communication between umwana n'ababyeyi ni ikintu cya mbere gikenewe cyane in the context y'u Rwanda, abana batajya bavuga n'ababyeyi na gato. Icya kabiri, understanding yuko things are changing, things have changed. Ibyo umubyeyi yagiye kwiga akavuga ngo a doctor is the future of everything. Yes, a doctor is going to be the future of everything, but not everyone is meant to be a doctor. Maybe I'm meant to be a YouTuber. Maybe I'm meant to be a software developer. Maybe I'm meant to be an online engineer or something, you know. So hari ibintu byinshi. Yeah, I get that, but let's take this scenario where the parent ntago abyemeye, umubyeyi nyine side yawe ntayo yemeye, so how should that kid act? That's a very hard one. Yeah, to me, I see that as a beginning of a downfall of a kid. Kubera iki azemera akora ibintu byose umubyeyi bashaka, by the end abirangije like this, agenda abwire papa ibyo washakaga nabigezeho, dore ngibi, please have it, now can I have the rest of my life. But then wicara urebe iyo myaka 10 umwana yangije just for him or her to achieve ibyo papa cyangwa mama yamusabye, is a lost time, you know. Cyangwa se n'umwana akuze akagera ahantu ashobora kuba yakwifatira decisions,
akavuga ngo ngewe ndashaka yuko yes umubyeyi wanjye arashaka ko ngora muri ibi ngibi, but as well I'm capable of doing this, you know, then pursue it. Nicyo kintu nkunda kubwira abana bato cyangwa se urubyiruko, kubaha ababyeyi ni ikintu cya ngombwa. Na Bible irabitubwira, respect your parents, obey your parents, but sometimes you need to sit down and have a conversation with them. Ukababwira yuko yego iki ni ikintu ushaka ko nkora but I'm not able to do it. Ukamuhereza impamvu, ukamuhereza facts, akicara. Niba ari umubyeyi kuko wumva, azagufasha kugera ku ndoto yawe. Urakoze cyane. Twibutsa abadukurikiye ko bashobora gutanga ibibazo muri comment section tukaza kuza kubasubiza. Paul, dukomeje, wabaye muri PLP igihe kinini, hari ibikorwa byinshi wagiye ukora, PLP ikora nawe wa participatingzemo, hari amasomo wakuyemo. Ese ibyo bikorwa n'ayo masomo ubona ni gute urubyiruko rutari muri PLP rushobora kwigira kuri ibyo bikorwa n'ayo masomo wakuye muri PLP? Sharing and being open and vocal about those things ni ibintu bizafasha. Hari umuntu ushobora kuba ari nka Cyangugu ubu ngubu, agahita ajya kuri YouTube akadusanga turi kuvuga kuri ibi ngibi, akifuza kubimenya. Hari undi muntu ushobora kuba atazi PLP n'iki, nta kintu na kimwe abiziho. So twebwe twicara tukavuga ngo twebwe tuzi icyo twizi, tuzi ibyo twakuye mu byo twanyuzemo byose, tuzi ubwenge, tuzi na experience twagize, ni iki twakora ngo dufashe abandi bantu. Sharing, you know, being open about this. Ukazuka nk'ubu ngubu ndabizi ufashe nk'abandi bantu batandukanye baje muri PLP tugitanya muri 2007, uyu munsi ukababwira muzi mwicara ahangaha, share your experience. Dushobora kuba twakwicara ahangaha ijoro ryose sharing the different experience twagiye tugira on an individual process, on an individual level, but also on a global level. Some people have got jobs, people have got wives and husbands, people have got open businesses from there, people have got opportunities to pursue their studies ahandi hantu hatandukanye just because of the opportunity bagize by joining a PLP. So mu bintu byinshi umuntu ashobora kuba yavuga, twicaye hamwe tugasangiza, you know, hano barabona opportunity yuko twazajya tugenda tugashare ibintu tuba twaragize, tukandika like stories, you know, sharing our personal experiences. Ndabizi neza ko byafasha na babandi batoya bashobora kuba barimo no kudutese kuki, why should I join this association, you know, what am I going to gain from it? So hearing from different people from different generations by'abantu byagiye bifasha can be a brick dealer for them. Thank you. You know, nkuko muri sectors nyinshi z'akazi hari imyumvire abantu bagira, turetse na sectors tugiye no mu miryango, ababyeyi, mostly Rwandan families, wumva ko you have to have a certain like they call it discipline. Uvuga ugiye nko mu kazi, you have to wear a certain clothing, you have to have a certain like haircut. So what I'm trying to say is professionalism kuri wowe wumva ari iki kuri professionalism? Ko hari igihe nshobora kujya nko muri ministeri nk'ingi mfite dreadlocks naza bakanyangira kandi mfite all the degrees, ariko ko mfite ama dreadlocks bakanyangira, cyangwa the way I'm wearing. We professionalism kuri wowe ni iki, ubifata gute? To be very honest, ngeze ahantu mu buzima where people, the way they perceive life, they perceive people should change. You know, kuba mfite dreadlocks, kuba mfite tattoos, kuba mfite amaherena, kuba nambara uku nguku, it doesn't define the nature of work that I'm going to do for you.
you know. Ushobora kuba wakwicara nkagenda nkaba mfite dreadlocks and I can become the best web designer, you know. Yeah. I can have the most tattoos ku mubiri wanjye, and I can become the most like brilliant person you can have in your organization. But should my tattoos cyangwa se my look define the way I do my work? I do everything ndimo gukora? The answer is no. The other thing is tutagomba no kwirengagiza the corporate world igira standards ya setinze igomba kugenderaho. You cannot change it, you know. If you want it, then the only thing you have to do is to follow it. Yeah. Be like it or not, you have to follow it. But ugiye kwicara ukareba like in organizations ziri very open y'ibintu ukuntu abantu bameze, ureba like Google nk'urugero. Google is one of my favorite organizations. Cyangwa se reba Apple. Apple is another good example. Iyo wicaye ukareba nka events bagira barimo gupresentinga like new products, new softwares, ibintu bagiye balaunching, you will not find umuntu n'umwe yambaye suit. Uzasanga umuntu n'umwe yambaye tuvuge za moto za black cyangwa se za brown n'iki, uzajya usanga bambaye very casual wears. Should that define ukuntu se uwo muntu akora? If people are able to produce cyangwa to perform in their work, they should not be, and I mean, like the right is nago uko umuntu ameze in his real life should not determine his performance and determination of what he can do in his work. If I'm able to deliver on my work today, nothing should stop me from being able to achieve in it with the way I look, you know. Uzafata umuntu w'igicumba umubwire ngo ntabwo wakora akazi ko kuri igicumba. No. If someone has the capability and the experience and the need to do it, allow the person to do it. And I'm glad the world is changing. It will take the older generation to accept the reality, but the world is changing. Today, abantu bajya ku kazi bishe bambaye uko bishakiye, nta muntu ubitayeho. As long as you deliver, as long as you do anything you're supposed to do in the right time, do you? Yeah. I also think that the generation that was behind us will also find that things have changed and they will change, like most parents. Yeah. So byarahindutse. Hari ingingo like a saying igenda mbona ituma urubyiruko rwinshi rusa nkaho mentally rubashyira hasi, rugatuma badatangira gukora cyane. Iriya ngingo abantu bakunda kuvuga cyane ngo iyo turangije nta kazi tubona tujya tuba abashomeri. Like every kid urangije senior 6 baba bafite mu mutwe bavuga ngo tugiye kubura akazi. So wowe watubwiye ko watangiye gukora ufite 20 years, that means nibwo wari ukiva muri secondaire. None tubwire iyo saying wowe obviously warayumvishe, ese wayivuga iki iyo saying koko tuyikurikize cyangwa like bahe nyota wabwire ko bishoboka kandi that saying ko atari cyangwa se nimba umva ko ariyo? I don't know. The truth is that you're saying is aguma hinduka. That's the reality of the world we live in. Hagiza hinduka is agumaho nabikora. But at the bottom line is the choices people make. If you choose yuko uzava muri high school ukaba umushomeri, uzaba umushomeri. If you choose yuko uzava muri high school and you're going to do something for your life, believe me, you're going to be able to achieve it. You're going to achieve it kandi bizakorohera mu bintu byose ukora. The other thing I need to tell abantu batoya, whenever they finish high school, they want to be at the top, you know. Akavuga ngo ndangije secondary school,
I want to be a CEO of an organization. I want to be I'm managing. I need to be in charge of operations. I need to do that. But crying out loud, do you know what it takes for you to be a CEO? If you can't answer that question, just humble yourself enough, take on Yeah. a responsibility that is low, that is going to teach you what work is, and then allow time and build on it. Yeah. 10 years ago, Nanjira, I was in the customer service. I was in the call center, Yes. you know. Bamwe hari abandi bantu batangiye ari abantu bagenda bakorana za sales bashaka abantu bagura ibinyamakuru. Ubwo ni urugero ntanze. I'm trying to think of like things icyo gihe twakoraga. Today might not be relevant, but these are opportunities which are outside here. As long as you change your mindset ukavuga ngo, yes, I'm now, because school is the theoretical part of everything you're doing with your life. Once you Yes. graduate from school, ukavamo ukajya hanze, you're now welcome to the world. The world has very many things, and it's up to you to take time to learn it. And jewe buri gihe mbwira abashuti banjye nababwira ngo abana banjye nimbyara bakajya kujya cya university, I will tell them study very hard, yes, but please do not rely 100% on your time in school. You need to take time get experience of the work, because the workforce is going to train you, it's going to push you to think harder ku bintu byose donc ugomba kumenya. Ntabwo ari ibintu, hari rimwe mu kazi utazigira mu ishuri. You know? So uko navuze, change the mindset yuko umuntu uzava muri high school muri abashomeri, iyo ngiyo izagumaho. I cannot change it, neither anyone can change it, but it's a choice. It's a choice you need to make. Do you really, if you want to stay nk'umushomeri uzaguma umushomeri, that's a reality. If you want to do something, you're going to do it. It might not be something that is going to pay you money, but it might be something that is going to pay you in terms of your intellectual mindset. It might be the experience you're going to gain. You might need to get like an internship. You just ask even for an internship from someone like, I want to come and see how the workforce is. You know, you learn things, and then just changing everything. I don't want to start my career, my journey in the workforce on the level of a CEO. That mindset should change, absolutely change, because there is a lot that takes for you to be a CEO. There's a lot that takes for you to be a manager in any institution. So you need to start somewhere, and then you start growing and learn. Never stop learning. Okay. So mbere y'uko dufata akaruhuko tukajya tujya kuri comment section, ibibazo aba viewers batubajije, hari mu introduction yawe hari like certain career ukora kuri Instagram yitwa pictorial storytelling. Could you shortly tell us what is pictorial storytelling? Maybe people might be interested and start doing it. So about in 2012, nagiye kuri Google nandikamo Rwanda, and all I saw were negative pictures of the country. Yes. And all I see in my country were good things. So I was like, what can I do to change this? And that is when I said, whenever I get an opportunity to take a picture of something about Rwanda, I will be taking it and sharing it. My input might be very small, but if you have very many photographers around doing that, taking pictures, it will change the scenario, the pictures which are shown about Rwanda. And today, I'm glad whenever I go on social media channels, when I go on Google, I see there's a change, So that is where my whole photography journey started. Over the years, I started narrowing it down to a point where I started deciding what do I really want to focus on. And my passion and my niche was mainly on people. People have stories that many people never know about.
People just see others just walking, bagakora ibintu bakora, ariko there is more to a person than what we see. So niho natangiye kuzajya ntwara like portraits of some of my friends, and then I write a story about them. And that is where the whole pictorial storytelling comes from. It's getting a picture of something and tell a story about it. That is in a nutshell of why I do pictorial storytelling. Yeah, murakoze. So reka dufate akaruhuko gato mu kanya tuhita tuza dusubiza ibibazo aba viewers bacu baduhaye. Hari ababyohereje kuri YouTube, hari n'ababyohereje kuri Twitter, byose turaza tubisubize. Murakoze. Okay, we are back. Tugiye gutangira dusubiza ibibazo bagiye batubaza. Icya mbere, Cyuzuzo Annabelle from YouTube. Merci Kato. How do we place young people at the heart of decision-making processes? Young people are the future. Young people are the ones who have the world with us. If you don't put them at the center of everything you're doing, then you're losing a huge amount of people that are going to be beneficial for you. Every sector in the economy, every part of the country in itself is composed of youth, and youth are the biggest percentage. If you don't put the youth into part of the decision making, you're losing a very big part of them that you'll never get, and the decision you might make without their consultation might affect the way they perceive things. No, some people if you change something into the law, see how things are done and it's affecting the youth are going to riot. So not putting the youth at the center of everything is creating a very big problem for yourself. So how do you place the young people? It's very simple. Just look at them as the core component of every decision that you're making. Thank you. Ndakeka Cyuzuzo yasubijwe. Another question is from Ishimwe Kevin from YouTube. I want to ask, are there ever times when limiting young people's choices or removing their choices actually empowers them? Yes and no. Yes, in the terms of what are you removing out of their view? What choices are you removing out of their reach? Because there are some choices and decisions young people that we do that are going to be impactful to us. Like if I see a young guy going into drugs today, believe me, I'm going to do anything that I can to take those drugs out of him. I'm going to try to do as much as I can to protect his future. Ndanicara nkareba nk'abantu twagiye dukorana muri high school. Some of them have already died, they have lost their lives because of drugs. The others who was really doing very well now is a car washer. When I see what happened, cyangwa se the experience I've gained over time, and nkareba undi muntu muto urimo kubyijyanamo n'icyo byishoramo, definitely I'm going to take up the responsibility to limit some of the things that they have access to. Cyangwa se ukareba nk'abana batoya bari below 10 years, ugasanga ababyeyi, the only way of entertaining them is giving them their phones, tablets, and allowing them to spend so much time on the TV, cyangwa se on their computers. All these are things that are going to affect
the thinking of the child's growing up is going to affect the way they interact with people. It's going to affect everything. So certain things are good to remove because you want to empower them. You want them to grow. When I say no, that was the yes part that I've just finished. The no part is you might see like someone who is reading, let's say, a lot of books. Ukavuga ngo ibitabo uhora usoma n'iki, it might affect your studies, tuvuge nk'urugero. But little do you know, this kid is building his or her life to be an author one day, could be a journalist one day, to be a critic, on something. So taking up such an opportunity on a child is not good. So I think on this question, like the one we had said before about giving kids the parents deciding for their kids, like when you study sciences and you find your kid like stuck in music, like playing pianos all the time, and you try to take away that time for that kid, I think it's also a wrong thing to do, don't you think? It's a very wrong thing. It's a very Yeah. wrong thing because one thing we always forget is the activities children do when they are young. These are things that help them in the way they think, in the way they grow, and also in their critical thinking. Because if you want your child only to be focused on studies, believe me, there's a part of them that is going to be really weird. Ugomba kubareka bagakora ibintu bitandukanye, babwire bakore physical activities, allow them to go play football, allow them to learn an instrument, allow them to do something kiri out of their normal day-to-day activity, because ibintu byose ni ibintu bibafasha kwiteza imbere. Yeah. So thank you. Another question from Hungwa from YouTube. What else would you do as a career? That's the first one. Differ from what you are doing now and why? Have you got right? Yes, I get the question. Basically, what would I do different from what I'm doing right now in terms of my profession? I've always been, as I said earlier on, I've always been very passionate about economics. And if there is something that I would change and do, I would want to pursue my like economic studies and maybe pursue that other dream of mine nagize nkiri mutoya, nkiri muri segonderi, ni ikintu nashaka kuba nageraho. So that is one other thing. The other thing that I really want to do, and I'm praying, and hopefully by next year I might start, I want to start doing podcasting as a full-time career. But all those things might differ with very many factors, because podcasting is something that I've been very keen to learn and explore. Okay. Also, Uwiringiyimana Sumaya from YouTube says, how does the ability of young people to make decisions in any and all areas of their lives relate to their overall empowerment? The ability to make decisions and their overall does have a very big role. It does have a very big role, because if whatever decision you make today will impact your strength, will impact your capacity to do things, it will impact your growth in your career, in your life, in everything, So does it have a correlation between the two? Yes, it does, and a very big one. Okay. Also, Cine Ange, how do we ensure that education systems are more inclusive and equitable? Sineange, this is a question that I cannot answer today because it's above myself. It's the education system it has very many stakeholders in everything that they do. It comes from the main person who is giving the money to support the education system. If the person who is giving money
wants a certain agenda to be achieved. No matter what you're going to do, you'll have to follow it. So if I had a wish, I'll be able to say, see the needs of people that and the world where the world is going, and change the education system accordingly. But yeah, it's not that easy. Okay. So from Twitter, Murenzi Joshua asked, "What pushes you to be a hard worker, and what's your motivation?" Change is my motivation. When growing up, when I didn't have the privilege to have the life that I've ever wanted. So I vividly remember when I joined my senior four, I said, once I start working, I want to change my lifestyle. I want to do things that I've never had in my life. I want to be able to, if I want to have lunch in any place you might think of, I want to be able to make it. If I want to travel the world, I want to be able to travel the world with no limitations. If I want to have anything that I want, I should not be limited. So change has been that one thing that keeps me pushing, keeps me moving every single day. The other thing is waking up every day knowing that I want to be a better person than the person I was yesterday. That is another thing that keeps me driving. But the core thing is change. Change, 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 change. I want to be better than the person I was. I think this is all we had for the questions and comments from our viewers. Rero ndashaka kubanza nshimire abadukurikiye mwese muri ino live yacu, nshimira na Paul Kato. Ariko mbere yuko tugenda turashaka kukubaza ikibazo cya nyuma. Ni muri tubwire inama wagira urubyiruko muri iki gihe, like overall inama wagira urubyiruko rw'iki gihe. Invest in learning so much, because the world is changing every single day, and the more it changes, the more different things are happening, and there's so much knowledge that is outside here that people have no idea. In everything that we think about, we should always come down to one core thing. We are in a world of over 7 billion people today. What am I doing? There is someone who has already done that. The only difference is, what are you doing to make it better? So learn, never stop learning. If you have an opportunity to go to go to school, do it and be able to learn something new. If you are not able to go to school today, YouTube has a lot of content. Just don't go there to watch trailers. Go there to search for anything educational. Learn a new trick, learn a new skill that you need, because one day these things will come in handy. The other thing is, you live a short life. Enjoy every moment that you have. Enjoy your life. If you have an opportunity to go do something that you're not doing, do it. If you're able to celebrate a win, do it. Life is very short, and you shouldn't let this be a stopover. So to the youth, go outside there, have fun, but remember to learn. Keep learning. It's the key for you to progress. Rero Paul Kato, wakoze cyane. Ndabona wagize n'abafana benshi. Abantu bari kugushima cyane. Wagize abafana benshi. Rero turagushima. Your journey is remarkable. Uburyo watangiye ukiri muto, njyewe nigiyemo byinshi, naba inspired na journey yawe. Nizere ko n'abandi nabo ariko byagenze. Turagushima rero, kandi twizera ko n'igihe kindi cyose tuzasaba ko twaganira, ushobora no kutuganiriza mu bigo byacu, mu respective schools yacu, uzaba uhari.
It will be an honor for me kuba naza. PLP has been the core of everything that I've achieved Yeah. where I am today. It's a stepping stone for my life, you know. Ndahora mbibwira abantu benshi, so umunsi muzankenera, of course it will have to be aligned with my work schedule and everything, but I'm very open kuba naza nkashare. Yeah. Murakoze cyane, iki kiganiro cyari cyiza, ndashimira abadukurikiye mwese. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu, mugire umugoroba mwiza.